Dhyanandhana Salakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Caitanya Manavisa Savitam Jena Bhutale Swayam Kadamayan Radhisva Vadantikam Vandeham Sri Guru Sri Padachama Shri Guru Vaishnava Sat Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Sa He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Taptakan Chana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrisavana Sutadevi Namami Hari Priya Vanchaka Madhu Yasya Kripa Sindhu Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnaveyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sri Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Shri Prabhupada ki, Shri Vrindavan Dham ki, Sadhguru Swami Prabhupada ki. Hare Krishna. Hare Krishna. It is very, very important to know our destination. É muito importante conhecer o nosso destino. If we don't know the destination, Se não conhecemos nosso destino, we will not get there on time. não vamos chegar lá a tempo. We will not know what to do. Não vamos saber o que fazer. It is very important to know the destination. É muito importante saber o nosso destino. So our Krishna consciousness has a goal, Então, a nossa consciência de Krishna tem uma meta, has a destination. tem destino. We have to know the destination. Nós devemos saber esse destino. So know the distance it will take us to get there. Então, sabemos a distância que vai nos levar a chegar lá. Then we will know the speed to use to Então, get there. vamos saber a velocidade que vamos usar. So it is not that everybody will understand everything equally. Não é que todos vão entender as coisas igualmente. Every speaker, Cada palestrante, although is speaking to thousands of people, mesmo que ele está falando para milhares de pessoas, actually is speaking to a few people. na verdade ele está falando para algumas pessoas. He's speaking to the crowd. Ele está falando para a multidão, Only few people he's speaking to actually. mas algumas pessoas só ele está falando. For example, Por exemplo, Lord Krishna spoke Bhagavad Gita. Sr. Krishna falou o Bhagavad Gita. It is said to Arjuna. É dito para Arjuna, This is what we had. isso é o que nós ouvimos. Bhagavad Gita was spoken to Arjuna. Bhagavad Gita foi falado para Arjuna. If it is to Arjuna, if Bhagavad Gita is for Arjuna, Se o Bhagavad Gita é para Arjuna, Krishna could speak in Hastinapura. Krishna iria falar em Hastinapura.
he was living with the Pandavas. Ele morava com os Pandavas. He didn't speak the Gita there. Não falou Gita lá. Arjuna was not staying in Kurukshetra. Arjuna não ficava em Kurukshetra. He's in Hastinapura. Ele em Hastinapura. But we are hearing Krishna spoke Gita to Arjuna. Mas nós estamos ouvindo que Krishna falou o Gita para Arjuna. Why he has to go to Kurukshetra to speak? Por que ele teve que ir a Kurukshetra para falar isso? Arjuna would not hear in Hastinapura. Arjuna não iria ouvir isso em Hastinapura. Krishna has to go to Kurukshetra to speak the Gita. Krishna teve que ir a Kurukshetra para falar o Gita. And if Gita was for Arjuna, E se o Gita foi para Arjuna? why Krishna spoke in the middle of the armies? Porque Krishna falou no meio dos inimigos. He could call Arjuna to a corner. Ele poderia ter chamado Arjuna para Come, my friend. lado. Vem aqui, meu amigo. Teach you something. Come. Vou aqui, vou te ensinar alguma coisa. I'm going to teach you this. Arjuna told Krishna, Arjuna falou a Krishna, take me to the middle. me leve ao meio. Let me see those who I'm going to fight with. Deixe ver com quem vou lutar. So Krishna took Arjuna to the middle. Então Krishna levou Arjuna ao meio. So the Gita was spoken Então o Gita foi falado in the middle no meio. of the billions of soldiers who were there to Milhões fight. de soldados que estavam. But it is said Krishna spoke Gita to Arjuna. Vai ser dito que Krishna falou o Gita para Arjuna. It is true. É verdade? It is true. It is Arjuna. É verdade que é Arjuna. Because when Krishna spoke the Gita, Porque quando Krishna falou o Gita, Dhira was there. Duryodhana estava ali. Arjuna was there. Arjuna estava ali. Did Dhira hear the Gita? Duryodhana ouviu o Bhagavad Gita? Dhira, did he hear the Gita? Duryodhana ouviu o Gita? Dhira, did he hear the Bhagavad Gita? Duryodhana ouviu o Bhagavad Gita ou não? Dhira, did he hear the Bhagavad Gita? Krishna was speaking Duryodhana ouviu o Bhagavad Gita que Krishna estava falando? in his presence. Na sua presença. Dhira is standing here. Arjuna is standing here. Duryodhana estava aqui e Arjuna desceu. All the soldiers were all together. Todos os soldados The estavam Gita was spoken in the middle. e o Gita foi falado no meio. Did Dhira hear the Gita? Duryodhana ouviu o Bhagavad Gita? He didn't hear. Dhira didn't hear. Ele não ouviu nada. Therefore, Portanto, Gita is spoken to Arjuna. o Gita foi falado a Arjuna. Because it's only Arjuna that had. Porque só Arjuna que tinha. Similarly, Similarmente, in every lecture, em qualquer palestra, aula, Arjuna is there. Arjuna está aí. On the battlefield of Kurukshetra, it's only one Arjuna. No campo de Kurukshetra havia Arjuna apenas. Only he had the Gita. Ele ouviu o Bhagavad Gita. Others didn't hear. Os outros não ouviram. But it was spoken in the middle, Mas foi falado no meio. in the midst of millions of people. No meio da multidão. So Arjuna had. Então Arjuna ouviu. So we are speaking Vrindavan. Então nós estamos falando de Vrindavan And Krishna's activities. e as atividades de Krishna. Is everybody who is hearing? Será que estão todos ouvindo? Few people will hear. Algumas pessoas não ouviram. Therefore, Portanto, those who have ears, aqueles que têm ouvidos so hear. devem ouvir. And we should know the goal of Krishna consciousness, E nós devemos saber a meta da consciência de Krishna. not only rules and regulations. Não só regras e regulações. Behind the rules and regulations,
por trás das regras e regulações, is the lovely dealings of Krishna and his pure devotees. tem as lidanças doces entre Krishna e seus devotos puros. Are you seeing? You see? Vocês estão vendo? You see? Vocês estão vendo? Arjuna and Krishna? Arjuna e Krishna? You can see Arjuna and Krishna here? Vocês estão vendo Arjuna e Krishna aí? What you are seeing is not correct. O que vocês estão vendo não é correto. What you are seeing is not correct. O que vocês estão vendo não é correto. Arjuna and Krishna are not sitting on the same level like this. Arjuna e Krishna não estão sentados no mesmo nível assim. Arjuna is sitting up Arjuna está sentado em cima and Krishna is sitting down. e Krishna embaixo. And Arjuna's lotus feet on Krishna's E shoulders. os pés de lótus de Arjuna estão no ombro de Krishna. How do you call that? Como se chama isso? How do you call that? Como se chama isso? Selva. How do you call that? Arjuna's feet is on Krishna's shoulders. Como você chama isso? Os pés de Arjuna estão nos ombros de Krishna. How do you call that? Como você chama isso? É? Krishna is carrying Arjuna. Arjuna's feet is on Krishna's shoulder. This is what I said. Os pés de Arjuna estão nos ombros de Krishna For 18 days. por 18 dias. Arjuna's feet is on Krishna's Os shoulders. pés de Arjuna estão nos ombros de Krishna. How do you call that? Como você chama isso? Krishna's handle. I couldn't advise her. How do you call this? How do you call this? Os Vaishnavas, como você chama isso? It's an offense. É uma ofensa. This is Bhagwana Parad. Isso é Bhagavad Apara. 18 days. 18 dias. Not only that. Não só isso. When Arjuna wants Krishna to turn to right, he will kick Krishna. Quando Arjuna queria que Krishna fosse à direita, ele dava uma sacudida. And Krishna will turn there. E Krishna virava. He wanted to go left, he kicked him with the Ele left. queria ir para a esquerda e dava uma sacudida. Krishna goes there. Krishna will go there. Krishna ia lá. You go front, you kick with both Ele feet. ia para frente com as duas pernas. Krishna goes there. E Krishna ia para lá. 18 days. 18 dias. What is that? O que é isso? Aparad. Apagado. Well, Krishna did it for 18 days. Mas Krishna fez durante 18 dias. So, did Arjuna go to hell? Então será que Arjuna foi para o inferno? No. Não. No. The answer is no. A resposta é não. Arjuna didn't go to hell. Arjuna não foi para o inferno. Therefore, it was not an aparad. Portanto, não foi uma apagada. It was a lovely dealing between Krishna and his devotee Arjuna. Esse foi a lidança doces entre a Krishna e seu devoto. In the middle of fighting and killing, No meio da luta e Elephants, brigas, matando chariots, elefantes, horses, cavalos, soldiers. soldados, in the middle of all this blood, no meio de tudo esse sangue, there is an intimate, lovely dealings between Krishna and Arjuna. tinha uma intimidade na lidança amorosa entre Krishna e Arjuna. Not only that, Não só isso, Krishna was washing the horses every day. Always. Krishna banhava os cavalos todos os dias. 18 days, 18 dias. Krishna was washing
Krishna banhava os cavalos. and feeding them. E ali ao se alimentava 18 days. 18 dias. In the middle of the blood, No meio do sangue, killings, mortes, Krishna was doing this. Krishna estava fazendo isso. Who saw it? Quem viu isso? Nobody. Ninguém. Only Krishna and Arjuna himself. Só Krishna e Arjuna. So this is bhakti. Então isso é Bhakti. So beyond the rules and regulations which we follow, Então, além das regras e regulações que nós there seguimos, is intimate dealings of devotee and Krishna. existe a intimidade entre os devotos e Krishna. We should know the goal Nós devemos conhecer a meta. is Krishna Prem, Krishna Prema. not just the rules and regulations. Não só regras e regulações. We shouldn't hang on the rules and Não regulations. devemos permanecer nas regras e regulações. The rules and regulations should help us to transcend the mood and enter into the realm of pure loving dealings with Krishna. As regras e regulações são para nos ajudar a entrar nessas finanças puras, amorosas de Krishna. So when we're speaking about Vrindavan, Então, quando nós falamos sobre Vrindavan, we have to know this is the goal. nós devemos saber que essa é a nossa meta. So we can walk our ways Então, nós podemos trabalhar ao nosso método, by following all the disciplines in Krishna consciousness. seguindo todas as disciplinas de consciência de Krishna. This is necessary. Isso é necessário. Then we can enter onto this circle. We can enter into the circle Então, Krishna consciousness, pure Krishna consciousness. então nós podemos entrar na consciência de Krishna pura. So, pure love of Godhead exists Então, o amor puro por Deus existe eternally. eternamente. And this is a process to get there. E esse é o processo para nós chegarmos lá. So we should know these things. Então, nós devemos saber isso. Otherwise, De outra forma, we will be bewildered when there are challenges. vamos a ficar perturbados quando vierem os desafios. Or some devotee will leave the movement to go and hear it somewhere. Alguns devotos vão sair do movimento para ir ouvir em outro lugar. So we spoke about this Vrindavan. Então, nós estamos falando sobre esse Vrindavan. So we should have idea, we should know what is Nós existing, devemos saber o que realmente existe. what is waiting for all of us. O que está nos esperando a todos We nós. can work towards it. Nós podemos caminhar em rumo a isso. We should work towards it. Nós devemos caminhar em rumo a isso. That's the reason why we are speaking this. Essa é a razão pela qual nós estamos falando. It's to protect you, E para proteger vocês, it's to help you para ajudar vocês, to know what is expected. para saber o que esperar. For this reason, Sri Chaitanya Mahaprabhu Por esta razão, o Sri Caitanya Mahaprabhu trained the Sri Goswamis. treinou os 6 Goswamis. He trained them sufficiently Ele os treinou suficientemente and sent them to Vrindavan. e os mandou a Vrindavan. Because all the Sri Goswamis, Porque todos os 6 Goswamis they are Brijabasis. são Brajavasis. All of them. Todos eles. They are Brijabasis. Eles são So, Brajavasis. so Chaitanya will send them back to their old village Então, Caitanya Mahaprabhu os mandou para o seu próprio vilarejo. because they knows. Porque eles conhecem. He knows. Eles conhecem. When Chaitanya came to Vrindavan, Quando Caitanya Mahaprabhu chegou em Vrindavan, he was asking everybody, ele estava perguntando a todos: where is Radha Kund? cadê o Radha? Nobody knows. Ninguém sabia. No one person Ninguém conhecia. knows. Nenhuma pessoa conhecia. Because although they are Brijabasis now, Porque, claro, hoje eles são Brajavasis, they were not there when Krishna was there. não estavam lá quando Krishna estava aí. So they don't know. Então eles não sabiam. But Chaitanya Mahaprabhu, Mas Caitanya who Mahaprabhu, is Krishna himself, que é Krishna mesmo, he knows. ele sabe. He knows this is my village. Ele sabe que aqui é. When Chaitanya Mahaprabhu entered into Vrindavan, Quando Caitanya Mahaprabhu entrou em Vrindavan,
all the cows came to him. Todas as vacas foram até ele. This is our old friend. Esse aqui é o nosso velho amigo. They recognized Caitanya Mahaprabhu. Eles olharam nos olhos de Caitanya This is Mahaprabhu. our friend. Esse aqui é o nosso amigo. The cows started following him spontaneously. As vacas começaram a seguir ele espontaneamente. As when Krishna was present. Como se fosse que Krishna estava presente. No introduction. Não teve uma introdução. So Caitanya Mahaprabhu asked everybody, nobody could tell. Então Caitanya Mahaprabhu ele perguntava a todos, mas ninguém podia falar. Because he's from there, Porque ele era de lá, he knows. ele sabe. He came and said, this is Radhakund. Ele veio e falou, aqui é Radha. That time it was covered. Isso estava Very coberto. only small pond like this. Uma pequena poça. So Chaitanya would say, yes, this is Radhakund. Se te dava assim, aqui é Radha. He entered into it, deep into it. Entrou nessa poça. And then Achyutananda, who was following him, also took it Então a deep. Nanda que estava seguindo ele também entrou. Chaitanya discovered Radhakund. Caitanya Mahaprabhu redescobriu Radha. So when he went back Então quando ele voltou to Bengal, do Bengal, na Bengala, he trained Rupa Goswami, Sanatana Goswami, ele treinou Rupa e Sanatana Goswami. and he asked them, E pediu para eles, all of you go to Vrindavan, todos vocês vão para Vrindavan. write books Escreva livros about Krishna pastimes. sobre os passatempos de Krishna. Discover everywhere Krishna had the pastimes. Descubra todos os locais onde Krishna teve seus passatempos. Install deities. Instalem deidades. Make temples. Façam templos. So that Então, after some years, depois de alguns anos, people from Brazil will come to Vrindavan. pessoas de Brasil vão para Vrindavan. They will see. Vão poder ler. They will see this is Radhakund, Shyamakund, Girigorvana. Cada chama como 𝐺𝐸𝐺𝐸. They will see all these places. Eles vão ver todos esses locais. How will you know Como vocês vão saber? if the Pradipasi did not discover them? How will you know? Se os Vrajavasis não descobriram isso. They are from there. Eles eram de lá. Even though the place was covered, Mesmo que o local estava they coberto, can discover it. eles podiam redescobrir. It's normal. It's Isso é normal. normal. I went to my village after 17 years. Eu voltei ao meu vilarejo depois de 17 anos. And I was telling the devotees, Eu estava falando para os devotos. this is a primary school I attended. Primary school I attended, this one, this place. Essa aqui é a escola que eu fui o ensino médio. This is where I was born. Aqui, this is where? I was born, not sure. Aqui eu nasci. I still remember. Eu lembro ainda. Even though I have not been there. Mesmo que não estou lá há muito But tempo. as soon as I got there, Assim que eu cheguei lá, I can remember, eu this. lembrei aqui. It's normal. Isso é normal. So, Chaitanya will send the Goswamis. Então, Caitanya Mahaprabhu mandou os Goswamis. Write books Escreva livros to teach the devotees para ensinar os the devotos importance of all these places. a importância de todos esses locais. The Goswamis did. Os Goswamis fizeram. Nana Shastra Vicharana Karikulo Sadharma Sansarvako Lokana Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakayo Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataniko Vande Upasanatano Ragayugo Sri Jiva Gopalako. Srinivasacharya is offering obeisances to the six Goswamis. Srinivasacharya oferece reverências aos seis Goswamis. Very special. Muito especial. They wrote books Eles escreveram livros by the order of the Chaitanya Mahaprabhu. pela ordem de Caitanya Mahaprabhu.
And Rupa Goswami said, E Rupa Goswami disse, Rupa is not talking about him, he is talking about us. But this is ele está falando sobre ele mesmo. the nature of pure devotees. Mas essa é a natureza de um devoto puro. Why do you think you should write this book? Why? Por que você acha que nós devemos escrever esses livros? Who are the audience? Quem é a audiência? The people who have power to chastise the demigod, even the demigod. As pessoas que têm poder de amaciar até os semideuses. And you are writing book for them? E você está escrevendo livros para eles? Rupa Goswami answered the question himself. Rupa Goswami respondeu à pergunta. This is the order from Lord Shiva. Esta aqui é a ordem do Sr. Shiva. Lord Shiva ordered me to write this book. Sr. Shiva me ordenou a escrever este livro. To obey the order of the superior is my authority to write these books. Obedecer a ordem do seu superior é a autoridade para escrever este livro. Even though I'm not qualified. Mesmo que não esteja qualificado. The order of the superiors are qualified. A ordem do superior é a que nos qualifica. After all, Depois de tudo, if a beggar se or a poor man pedinte ou light a fire, pobre faz fogo, acende uma fogueira, it will purify gold. vai purificar. It will not say this fire is from contaminated person. The fire will act as fire to purify the gold. O fogo vai purificar tudo. Similarly, even though this book is coming from me, Similarmente, esse livro está vindo de mim, it is powerful é poderoso, because it is an authority. porque é uma autoridade. Srupa wrote many books. Então, Rupa escreveu muitos livros. Sanatana Goswami wrote many books. Sanatana Goswami muitos livros também. Raghunath Das Goswami many books. Raghunath Das Goswami muitos livros. Raghunath Goswami, he didn't write. Raghunath Goswami não escreveu muitos. He was very, very humble. Ele era muito humilde. Very, very humble. Muito humilde. This afternoon we mentioned Hoje à tarde nós mencionamos some pure devotees they preach and some pure devotees don't preach. alguns devotos puros pregam, outros devotos puros não pregam. Raghunath Goswami didn't write books. Raghunath Goswami não escreveu livros. Gopal Bhatta Goswami, Gopal Bhatta Goswami, he said, ele falou, don't put my name in the book não coloquem meus nomes nos livros, because my name will contaminate anybody who hears it. porque meu nome vai contaminar qualquer que ouvir. That is the humility. Isso é a humildade dele. But they are pure devotees. Mas são devotos puros. But others wrote. Mas os outros escreveram. So now we have so many books Hoje temos muitos livros to read para ler about Vrindavan, sobre Vrindavan, the buses, e os Brajavasis, the holy places in Vrindavan, os locais sagrados de Vrindavan, by the mercy of Caitanya Mahaprabhu, pela misericórdia de Caitanya Mahaprabhu and the sacrifice of the Goswamis. e o sacrifício dos Goswamis. When they were writing these books, Quando eles escreveram esses they livros, were staying under a tree, eles ficavam embaixo de uma árvore, not under a roof like this. não com um telhado igual a esse aqui. Trees. Árvores, And not only on one tree. não só numa árvore. They changed trees. Eles mudavam de árvore. One night, a new tree. Uma noite, Although uma árvore nova. Rupa Sanatana, they are brothers. Rupa e Sanatana eram irmãos. They don't even sleep together under a tree. Nem dormiam juntos no mesmo árvore. They're separate. Separados. That is the level of their renunciation. Esse é o nível da renúncia deles. Alright? Hare Krishna. Certo? Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Questions, comments? Perguntas, comentários? Hoje à tarde ele. Porque senão eu não vou conseguir pensar. Hoje à tarde ele falou sobre palavras que a gente costuma falar e esquece o significado. E dentro de todas as aulas, todas as coisas que a gente escuta, a gente sempre ouve falar sobre devotos. Os devotos isso.
Mas mesmo até entre os devotos a gente tem que escolher nossa associação, como ele falou. A palavra devoto, qual é o significado que carrega? Devoto é aquele que só é iniciado ou tem outras coisas mais ali dentro disso? He said today, this afternoon, we mentioned that many times we mention a word, but we forget. So we hear always the word devotees, you know. So what's actually the word devotee means? Like, what does it carries with? Devotee means Anyabila Sita Sunyam Gyana Karma Dhyanabhatam Anukulena Krishna Nusilanam Bhakti Uttama. That's the devotee. Pure devotee. It's a pure devotee. Devoto puro. That's what it means, devotee. Esse é o significado de devoto. Kapil Muni said, Kapila Muni diz: my devotees never ask me for anything. meus devotos nunca me pedem por nada. It's pure devotee. Devotos puros. Never ask Krishna for anything. Nunca pede Krishna alguma coisa. Vadam deva moksham na moksha vadiva na chalambre neha varasadapira. Although you are able to give all kinds of benedictions, Mesmo que você conceda lá todo tipo de bênçãos, I do not pray to you for the boon of impersonal liberation. eu não oro a ti pela liberação impessoal, No, the boon of eternal life in Vaikuntha. nem a vida eterna vai contar. No, another boon of course may be obtained by executing the 9 processes of bhakti. Nem sequer por executar os 9 processos de Bhakti. Idam teva purunata gopalavanam sadamemanasya virasam 𝐾𝐚𝐦𝐿. I'm not impersonalist. Eu não sou impersonalista. I don't want this, I don't want it, I don't Eu want não quero this. isso, não quero aquilo, não quero aquilo. That's zero. Isso é ego. The devotees are not zero. Os devotos não somos Devotees zero. are persons. Nós somos personalistas. Although it doesn't want all these things, Mesmo que eu não quero todas my essas only coisas, desire meu único is desejo this form as Balagopal in Vrindavan, Vrindavan, not in Dwarka, não em Dwarka, not in Mathura, não em Mathura, in Vrindavan. em Vrindavan. If I can have this, Se eu posso ter isso, what? 𝐾𝐚𝐦𝐤? What else? Kim? What? What is there again for me? o que tem além de mim para isso? It's a devotee. Isso é um devoto. That's a devotee. Esse é um devoto. 𝐾𝐚𝐦𝐤. Then Biba Manga Thakura is praying. Então, viva Mangala Thakur explica. Lord Krishna, Senhor Krishna, if I have you, se eu tenho você, then what is there again for me? então o que tem ali? If I don't have Se you, eu não tenho then você, what is there? What is então there? o que tem? What is there? O que tem? It's a devotee. Isso é um devoto. A devotee is Krishna. Devoto é Krishna. Nothing else. Só mais nada. That's a devotee. Esse é um devoto. One devotee. Devoto. Is it not? Não é? Não. Nós queremos devotos. We want devotos. Yeah, we want. Nós queremos devotos. Because that is the only thing which is scarce in this material world. Porque essa é a única que falta nesse mundo material. Everything else is there. O resto tem ali. Everything. Tudo It's all there. tem ali. Devotee is there. Sa Mahatma Sudurlabha. Sa Mahatma. Samahatma Sudurlabha. That is Bhakti Dhira. Not easy to get devotee. The devotee. Esse é um devoto.
So we want devotees because he's not there. Então, We nós need queremos devotos, porque não temos. devotees. Não queremos devotos. So absorbed in Krishna consciousness. Absortos em consciência de Krishna. All right? Certo? Something else? Uma outra coisa? Can you talk more about who are the Goswamis? Can you talk more about who are the Goswamis? Yes. Who are these Goswamis? The Goswamis are. Ele perguntou, pode falar quem são exatamente os Goswamis? They are Sakis. São os Sakis. Eles são os Sakis. Sakis are the servant of the gopis. Sakis são os servos das gopis. All of them. Todos eles. Krishna brought all of them Krishna trouxe todos eles for his pastimes. para seus passatempos. Because they know themselves. Porque eles se conhecem. Krishna said, Krishna diz: let us go to the material world. vamos para o mundo material. While we are there in the material world, Quando nós estivermos lá no mundo material, Yogmaya will cover us. Yogamaya will cover all of us. Yogamaya vai nos cobrir. We will not know each other's identity. Não vamos conhecer a nossa identidade. So in Vrindavan, Então, em Vrindavan, there is friendship without reverence. tem amizade sem reverências. In Ayodhya, Em Ayodhya, in Mathura, em Mathura, in Dwarka, em Dwarka, there is friends with reverence. tem amizade com reverências. Vrindavan, friends without reverence, no reverence. Amizade sem reverências. Sugriva will never climb on Krishna's shoulder. Never. Sugriva nunca iria pular no ombro de Krishna. Uddhava will not do that also. Uddhava também não iria fazer isso. Sudan will do that. Sudama também não faria isso. Subal will do that. Subala faria isso. They will do that Eles fariam isso. and challenge Krishna. E desafiar Krishna. What kind of a big man are you? Oh, que tipo de demônio é você? You are equal. Somos iguais. And Krishna enjoys that. E Krishna não tem. Sem problemas. That will not happen in Ayodhya. Isso não acontece em Ayodhya. Sugriva and Ramchandra, they are friends. Sugriva e Ramachandra são amigos. They will not do that. Mas ele não faria isso. Obeisances. Reverências. Mathura, Devaki and Vasudeva, they offer obeisances to Krishna. Em Mathura, Vasudeva e Devaki, eles oferecem reverências a Krishna. Nanda Maharaja Yashoda will never offer obeisances. Nada mais, Yashoda nunca vai oferecer reverências a Krishna. When Nanda Maharaj went to Varuna Loka, Quando Nanda Maharaj foi para Varuna Loka, and Krishna came there, e Krishna veio aí, Varuna Dev got down from his throne Varuna Dev saiu do seu trono and put Krishna there, e sentou Krishna ali. worship him. Adorou ele, Nanda Maharaj was looking at Nanda Maharaj ficou olhando. what is this man doing to my son? O que esse homem está fazendo com meu filho? Is he treating my son like this? Está tratando meu filho assim? Ah, okay. My son is so wonderful. So even demigods, they respect him. Ah, meu filho é tão maravilhoso que até os semideuses respeitam ele. He can't understand. He's the supreme personality of God. Ele não pode entender que ele é o Senhor Supremo.
devotee. Isso é um devoto. These are the activities of Brajabasis. Essas são as atividades de Brajabasis. Gopis and the Gopas. Os golpes e as golpas. And manjaris and kinkaris. Manjaris, kinkaris. Gente, tem alguma chance, Maharaj? Do we have a chance? Yes. Yes. If there's no chance, why are we speaking about it? Se não tivermos chance, por que estamos falando então? It's a chance. That's what I said right from the beginning. É isso que eu falei logo no começo. We should know what is existing. We should know. Nós devemos saber o que tem lá. Don't think just O que realmente existe. every day, no illicit, no gambling, no intoxication, no Todo fleshity. dia, não ser ilícita, não comer carne, não jogos de azar. It's more than that. It's more than Tem that. além do que isso. Because we are children, Somos crianças. so we have to be controlled by parents. Don't do it, don't do it, don't do it. Devemos ser controlados pelos pais. Não faça isso, não faça aquilo. When we become adults, Quando ficamos adultos, the Krishna consciousness, e na consciência de Krishna, you see what is available. nós podemos ver o que temos So, disponível. so we should know these things. Então devemos conhecer essas coisas. Not that we shouldn't know. Then, how are we going to get there if we don't know? Não é que a gente não deve saber. Como nós vamos chegar lá se não conhecermos? Or someone will think, nah, I'm a gopi, you know. Ou alguém pode falar, agora eu sou uma golpe. That is dangerous. Isso é perigoso. No, I'm Mother Yashoda now. Sou Maria Shoda agora. So I can beat Krishna. Posso bater em Krishna. Mother Yashoda will never beat Krishna. Maia She will never beat Krishna. She will never. beat Krishna. Yes. Maia Shoda nunca iria bater em Krishna. She only raised the cane, Ela só levanta o bolsinho, but she will never beat Krishna. mas nunca iria bater. Never. Nunca. Podemos continuar. What exactly kinkaris? Eu perguntei o que exatamente são as kinkaris. Kinkari means young gopis. Young. Kinkaris são as golpes mais novinhas. Small. They're still small. As mais novinhas. They're not grown yet, they're small. Não são crescidas ainda. É dito que a gente não deve considerar o Dhamma diferente, né? Tipo, Mahaprabhu, Vrindavan. Então, vendo essas relações todas que acontecem em Vrindavan espontaneamente, né? E tal, elas acontecem em Mahaprabhu e como? Em Mahaprabhu? Porque não tem diferença entre o Dhamma, certo? Então, se isso acontece em Vrindavan, isso também acontece em Mahaprabhu? E como? Se sim. Prabhu is asking that it is said that we should not differentiate from like Vrindavan from Mahaprabhu, for example. And if all these pastimes happens in Vrindavan, how do they happen in Mahaprabhu? For example, if that happened. In Mahaprabhu, In Mahaprabhu, the same thing happened there. as mesmas coisas aconteceram lá. Mahaprabhu means New Vrindavan. Mahaprabhu significa Nova Vrindavan. What difference? Não é diferente. The same thing happened there. As mesmas coisas aconteceram lá. For 1 year, Durante ano, Sri Chaitanya Mahaprabhu Sri Chaitanya Mahaprabhu and his associates, e seus associados they were performing kirtan executavam every day todo dia in the night. à noite. Every day for 1 year, Durante ano, lock the door. de portas fechadas. What is that? O que é isso? Rasa Lila. Graça a Deus. So 𝐾𝐸𝐴𝐺𝐸𝐺 Goswami said, O Krishna Das Kaviraj Goswami Sri Chaitanya Mahaprabhu locked the door because he does not want the outsiders to enter. Sri Chaitanya Mahaprabhu fazia isso de portas fechadas porque não queria os de fora que entrassem. He used the word Parama Avesha. Ele usa a palavra Parama Avesha.
Srila Prabhupada translated the word Paramavesha as bona fide chanters. Srila Prabhupada traduz essa palavra como cantantes fidedignos. Bona fide chanters. Cantantes fidedignos. Pure devotee. Devotos puros. So that is Rasa Lila. Isso é raça lila. So other people cannot enter. Então outras pessoas não podem entrar. So we have Sankirtan and Premnam Sankirtan. Então nós temos o Sankirtan e o Premnam Sankirtan. Premnam is what Chaitanya were doing with the locked door. Premnam é o que Sri Chaitanya está fazendo a portas fechadas. The Sankirtan you would do in the street, everybody can Sankirtan participate. é o que ele faz nas ruas e todos veem isso. So Vrindavan is Mahaprabhu. Nova Vrindavan. Everything in Vrindavan is there. Tudo em Vrindavan tem lá. Very, very sweet. Muito, muito doce. Hare Krishna. Ele estava falando do relacionamento com Arjuna, muito doce, no meio da batalha do Kurukshetra. Relacionamento com o Bhishma, quando o Krishna pega a roda, pega a vida, é semelhante. Thank you were speaking about how sweet was the relationship between Krishna and Arjuna. Prabhu is asking also when Krishna got the wheel of the chariot was fighting with Bhishma, was he having the same relationship as with Arjuna? Sweet relationship. Very sweet. Muito doce. Bhishma Dev and enjoy Krishna more than Arjuna. Bhishma desfrutava de Krishna mais do que Arjuna. Bhishma, Bhishma, he enjoyed more than Arjuna. ele desfrutava mais do que Arjuna. Because Por quê? Arjuna was up there. Arjuna was up there. Arjuna estava lá em He was cima. not seeing Krishna down. Ele não via Krishna embaixo. Bhishma was there in the front. Bhishma estava lá na But he's seeing Krishna face to face. Ele via Krishna frente a frente. 18 days we were seeing each other and E enjoying. todo dia vocês estavam se vendo. So Bhishma Dev enjoyed more. Então Bhishma desfrutava mais. Srila Prabhupada said. Srila Prabhupada diz. The arrows of Bhishma Dev on Krishna's body As flechas de Bhishma Dev no corpo de Krishna. The arrows of Bhishma Dev. The arrows of Bhishma Dev is shot on Krishna's body. As flechas que Bhishma Dev tirou em Krishna, no corpo de Krishna, Krishna enjoyed it. Krishna desfrutava. Exactly like your lotus flowers on Krishna. Exatamente como se você jogar flor de lótus em Krishna. Not different. Não é diferente. So we're looking at the intention Então estamos olhando a intenção, behind activities which we do. as atividades por trás que nós fazemos. Very important. Muito importante. El Señor falou essa ideia de querer devotos novos para esse mundo, de não querer devotos. Sim. E mi mente espiritual fala sobre cuidar dos devotos, que também tenemos que cuidar los devotos. Mas estamos envolvidos mucho en los modos de la naturaleza. ¿Cómo vamos a poder cuidar los devotos? Prabhu saying that you were talking about we want devotees, meaning of pure devotees. And if we are too much involved in the mode of natures, how will we take care of devotees? How we will take care of devotees? If we are too much involved in the three modes of nature. we should transcend the mood. Nós temos que transcender os modos.
Mam Chayu Abhi Charana, Bhakti Yogana, Sivati, Sa, Gunan Samaj Daitan, Brahma Puya Kalpate. Should transcend the mood. Why Bhakti? This process of Bhakti Nesse processo de Bhakti, can free us from the mood of nature. pode nos livrar desses modos da natureza. Should transcend. Precisamos transcender. That's how we are here. É por isso que nós estamos aqui. This is the process Krishna gave to us. Esse é o processo que Krishna nos deu. Be fixed in Krishna consciousness. Seja fixo em consciência de Krishna. Without a fall, Sem falha. we will transcend the mood of nature. Vamos transcender os modos da natureza. Y con relación a cuidar de los devotos. And relation in taking care of devotees. We should take care of devotees. Precisamos cuidar dos devotos. We don't need to transcend the mode before taking care of devotees. Não precisamos transcender os modos para cuidar dos devotos. We are eating every day. Estamos comendo todos os dias. Give devotees. Dá isso para os devotos. We should do that. Deve fazer isso. We don't need scriptures to tell us this. As a human being, we should know this. Não lemos essas escrituras só para isso. Como seres humanos, devemos saber isso. What is bad for me, O que é mal, o que é ruim para mim, I shouldn't do it to another person. não devo fazer com o outro. It's human being. Isso é ser humano. We should care for devotees. Nós Why? devemos cuidar dos devotos. If you don't care for devotees, Krishna will not care for us. Se não cuidamos dos devotos, Krishna não vai cuidar de nós. Treat everyone kindly. Trate todos bondosamente. Devotees care, very important. Cuidado dos devotos é muito importante. It's one of the three things which Mahaprabhu recommends. É uma das três coisas que Sri Caitanya Mahaprabhu recomenda. Care for devotee. Cuide dos devotos. Yes. Last question. Última pergunta. Ontem o Maharaj falou que perguntaram para o Prabhupada porque ele não tinha vindo antes, e aí ele falou assim, porque vocês não tinham nascido ainda. E quem são essas almas que se atraíram primeiro pela consciência de Krishna? He said yesterday you explained that they asked Prabhupada why you have not come before, and he answered because you were not born. And so she's asking who are all these souls that first became Krishna conscious. Prabhupada. Prabhupada said his guru sent them to him. Prabhupada diz que o guru dele mandou eles. His guru sent all of them to come and help. O guru deles mandou todos eles. And all of you born in this movement, E todos vocês que nasceram neste movimento didn't perfect your life in your devotion in last life. não aperfeiçoaram sua devoção na vida passada. So this is a chance for you to make it now. Então essa é a sua chance para você fazer agora. Look for something else, you will not succeed. Se você procurar outra coisa não vai ter sucesso. Your success in Krishna consciousness. Seu sucesso na consciência de Krishna está aqui. It's not a mistake. Não é erro. To be born in this movement. Nascer no movimento, Srila Prabhupada stop one devotee, give us deity worship, take care of the child. The children must be devotees. se a Prabhupada falou para o devoto, para a oração da deidade agora e cuida do seu filho, do seu devoto. Ele deve se tornar devoto. Don't look outside. Não olhe para fora. There's nothing there. Não tem nada lá. Take Krishna consciousness. Tome a consciência de Krishna. Anything else, you will not succeed. Qualquer outra coisa que você Even fizer, não vai ter if sucesso. you become Lord Brahma, you will be miserable. Mesmo se você se tornar Senhor Brahma, vai ser miserável. Krishna consciousness Consciência de Krishna is what is good for you now. é o que é bom para você agora. Nothing else. Mais nada. The Prabhupada said, O Prabhupada diz.
if you stick to this process, Se você ficar fixo nesse processo, success is guaranteed. o sucesso é garantido. You shouldn't listen to our mind. Não devemos ouvir nossa mente. Listen to the scripture. Ou ouça as escrituras. Listen to the chariots. Escuta os acharyas. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki.